Good afternoon, members of the press. Let me start by thanking you for coming and and also and also give you time to ask questions concerning the every commodity issue and any other issue, yeah, music industry and whatever else you would like me to talk about. First and foremost, I'm sure you saw the whole agenda that Omondi was pushing. I just want to know, do you think the agenda is right the way he's pushing it, 75% I support whatever Eric, the idea and the project Nani is pushing, Eric Omondi is pushing, and it's a fight that we have been having for the longest time. But I think the route Eric is taking is not the right route to take. And I remember we talked with him, I think, 1 week ago, and we had agreed to have a meeting. We organized to have a stakeholders meeting so that we can come up with a proposal of what artists want and what we can do and what I can do as a member of parliament to push for the airplay and other problems they are facing. And let me say that the issue of content, the content being played on our radio stations, the law is there, and the law is very clear concerning the amount of airplay that is supposed to be played by our broadcasters. And the communication authority, it's an authority that is mandated by Parliament to control the amount of, to make sure that the amount of airplay that have been agreed upon by the stakeholders is aired on our radio, by our broadcasters. And I remember, as a member of Parliament, when I was elected, I organized a meeting with artists, among them Akina Nyashinsky, Nameless, and we had a meeting with the Communication Authority. And the information we got, because I wanted to push a bill in Parliament, because I've been in the music industry for more than 15 years, and I know all the problems that the artists go through. The issue of airplay, concerts, the amount of money they get paid. And when we went for that meeting, we were told that the stakeholders, the CA organizes a meeting of stakeholders that happens after every 2 years. And the problem is, as you saw yesterday, what happened to Eric Omondi. He had organized a demonstration and he had invited artists to come join him for the demonstration. And from what I saw yesterday, none of the Kenyan artists I know that came out for that demonstration. That's the problem we have been having, whereby you start a course to fight for our musicians, but when you invite them, I remember that the last time I invited them for a meeting, niliwaambia tupatane Westlands saa 3, and some of them walikuwa nafika saa 9. I had to wait for them for more than 7 hours. Mwana nakwambia, oh, nilala studio usiku, nilifanya hivi. And we went for that meeting. We were told that as leaders, as some of the leading artists we have in the country, we organize, we go for that meeting. Because in that meeting, the stakeholders need musicians, broadcasters, na producers. They are supposed to come for that meeting, wakae chini, wa agree on the amount of content yenye inafaa kuchezwa kwa radio. So even bringing the bill to Parliament, that's the wrong route. That's why nimesema Eric anatumia. Kwa sababu what we are supposed to do is go for that stakeholders meeting to agree na wasanii, are they able to produce content ya kama yenye Eric anasema ya 75%. Because the last meeting we had, CA walituambia artists wa Kenya, most of them, but I didn't agree with them, you can't get the 60% they keep asking for. Kwa sababu unapata ile shida tuko nayo as an artist, and I know I've been in the industry for 15 years, tumekosa opinion leaders kwa music industry. I remember during our time, there were people like DJ Pinye, we had people like Clemo, we had people like Musioka, and every time I would produce a song, I would go to them na niwaulize, how is this song? Which direction should I take? Lakini siku hizi unapata wasanii, mtu anaamuka anaimba juu ya bibi yake walikosana jana, and expect that song to be played by Kiss on Kiss radio the next day. Unapata mwingine ameamka anaimba sijui nini na anataka hiyo song ichezwe. So we need to mentor hawa wasanii wanakuja sahi, kwa sababu most artists don't take music as a serious business, kwa sababu ni competition. If Diamond have taken level ya music to level 10, there is no way a broadcaster will play a song that equal level 4. So that's another thing that I think is causing a lot of pain kwa wasanii, kwa sababu unapata hawana mtu anawapatia direction. If I released Kikeugeu 10 years ago and it was a monster hit,
There is no way you're going to release a song that is worse than Kigeugeu and you expect the media stations to play. So I think ile problem tuko now, and I think we'll organize a stakeholders meeting. We have talked with Akina Frasha, we have talked with Akina Nameless, we have talked with Akina Nyashinsky. We need to hold a stakeholders meeting where we will agree. Are we able to produce content inafika 75%? Kwa sababu for now, me as a member of parliament, artists bring music to me every day. Na ninasikia hii song hata mimi mwenyewe siwezi push. And when you talk to them, you try advise them, wanakuambia hii song ni noma sana, hata ni noma kuliko ile yako. Unanipata? Kwa sababu most of them don't take music serious. Mtu anadhania tu akiingia kwa studio, rap, atoe reggae, afanye nini, that's a hit song. And I don't think and I think that's what is causing all this problem we are seeing we are having now. First, congratulating for the good you make, and I would like to ask this issue of promoters. For example, vile wanaweka tuseme Omondi amekuja, wanaweka picha kubwa, alafu ya Nyashinsky wanaiweka huko. What do you say about that? You know, mimi naonanga vitu zingine nacheka. Before I got into the right direction, nilikuwa nachukia wasanii sana. I would think I even hated people like Minus again sana, kwa sababu most times they would play Nameless mara 5. You remember that time Keys used to repeat songs 5 times, and I would keep asking myself nikiwa kwa kasingo room kangu huko Umoja, huyu Nameless kwani anakuanga nani? Why is this song Juju inachezwa mara 10? It's because it's a good song. So I was thinking all the time, hawa watu wanalipangwa kufanya shows. And I remember those days we used to do shows at the 3,000. I used to do shows at 3,000 nienda Kisii, and then someone will tell me, Nameless amelipo 120 to perform Carnival. The same thing you're asking. So after talking to people like Akina Pinye, people who used to advise me, because me I like listening. Nakuwa advise hata Akina Big Ted. Those are guys that work on experience mingi sana kwa industry. I released Kigeugeu. Kigeugeu became a monster hit. And I remember hata kama kuna msanii na sio Maringo amefanya shows za nje, ni mimi. Ukienda uulize Burundi, I used to do stadium shows. Na si ati naringa ama nini. And the amount of money I used to get that time, I remember I used to get paid kama 1 million. 1 million that time. Saa hii ni kama 3 million. And I would work with corporate companies kama inaitwa Primus. They would come for me here, wanikujie. They would treat me the same way Omondi anatreatiwa hapa. Reason ni nini? My song was big. And music is universal. So there is no you come and tell us ati Omondi asibebwa na V8 na mimi Jaguar nilikuwa nabebwa Burundi na V8 kwa sababu my song was big. And I remember there was a time I went to Rwanda na artists wakafanya demonstration that I should not perform. They even blocked me from going to any radio station for interviews. Hata wanasema the other reason they were giving, they were saying that I have not done a collab with them. Yeah? Sijajua wasanii wa huko, I don't respect them because I didn't know them. Hata mimi kwangu ilikuja kama surprise. And I remember the first time I went to Uganda, I didn't know I was that big. So when I went to Uganda, nikapata gari 3. I even asked the promoter, munakuja na gari 3 because back home I didn't have a car. Nilikuwa na Kasubaru kadogo. I was even asking the promoter, mumenilipa pesa, kwa nini hamkutoa hizi za V8? Munipatie pesa kwa sababu ama Kikuyu. Nikamwambia munipe hii pesa nibebe. Kwa sababu music ni universal. There is no way utaniambia ati Kigeugeu ni kubwa TZ. Mimi niende huko, mimi mwenyewe Diamond ashainikatengerizia kwa show. Wanaume TMK wamenikatengerizia. And all the time I would go to their country, mimi picha yangu lazima ikue kubwa kwa sababu at that time watu walikuwa wanataka kusikia Kigeugeu. So the argument that Nyasha perform after nani? Nyash, I'm not saying that Nyash is your artist so, and I respect him. But my friend, kuna time. Kama sasa mimi hata nikienda show saa hii, I go for a show today. Mimi siwezi itikia kuperform mbele ya nani nyuma ya Otile Brown. Mimi si mjinga. I know watu wanataka kusikiza hiyo song ya Otile Brown. I heard Eric saying yesterday that Omondi is an upcoming artist in Nigeria. Nikajiuliza ati Omondi ni upcoming artist, Wizkid ni mkubwa. Music inaendanga hivi. There was a time mimi nilikuwa A-list hapa Kenya. Then after some time I realized, that's when I joined politics. Hawa Sauti Sol wamenishinda. Kwa nini mimi nilikubali Sauti Sol wamenishinda? And I even stopped singing kwa sababu niliona competition yenye iko na Sauti Sol, mimi siwezi compete now. And there was a time mimi nilikuwa na advise Sauti Sol. Naambia mtu anafanya. I remember there was a time we went for Safaricom live in Nakuru. Wana perform watu wamewaangalia hivi.
That time I was very big. But after some time I realized, nimetoa 1 centimeter, Sauti Sol wametoa sura yako. Najaribu kushindana na I even went ahead ya kufanya a remix with Yanya nione kama nitawashinda kwa sababu mimi nilikuwa kwa music industry kutengeneza pesa. That's why I did the remix. Now wakakuwa smart wakafanya bado na huyo Yanya. Wakanimaliza hivyo. After that mimi huku niona kwa music industry kwa sababu even today mimi siwezi compete na Otile Brown. The way he sings mimi hata siwezi by the way kwa sababu time yangu ni hiyo. Niyo time iliisha. Kwa hivyo lazima tukubali. Ukisema ati let me give you a very good example. Vernacular radio stations today, they play, let's talk of Kameme radio, they play Kikuyu songs. Ni ukweli? You know, if they play Akina Gabu songs, the vernacular Kikuyu musicians will complain. Unajua hivyo? Watawaambia nini? Wacheze ya Kikuyu, si ndio? I remember when I was big, there was a time I would go to Moranga to perform and I would meet Akina Demetrio. And every time Demetrio, mimi nilikuwa namsikiza nikiwa kijana mdogo sana. He would get angry and ask the promoter, kwa nini mnaweka Jaguar ya mwisho? But sometimes kwa sababu ya respect nasema, wacha ni perform after Demetrio. After Demetrio kwa sababu namheshimu kama babangu, wacha amalize. And I would perform na watu wanatoka na mimi. Sasa what's the reason nikuweke wa mwisho na watu wamekuja kuniona? Wamekuja kuniona kama Jaguar kwa sababu ni song yangu ina hit sahi. So hiyo maneno ya huyu perform wa mwisho, that's why I wrote on Nani's page, Eric Omondi. During my time, mimi sikujali nawekwa saa ngapi. And even so Khaligraph say the same. What matters kabisa and that's what I want artists wa Kenya wa learn. Music ni business. It doesn't matter kama una perform saa 10. It doesn't matter kama una perform saa 10. What matters is what you take home. Kwa sababu negotiations ni wewe. I know there was a time unapata msanii ametoa song leo. Song is a hit song, they don't even know. And I'll give you a very good example of Ziki. I did a collab with them. And I remember after that collab, I shot for them the video. Nikawadress, tukafanya video, tukafanya video shoot. I paid for everything. Then after some time I told them, for you to grow, musiende show ya 10,000. Musiende show ya 15,000. And my producer is a witness. We sat with them down and I told them, I want to invest in you guys. Ziki, take it slow. I told them, what we need to do, this song is very big for now, but I don't want you to get exposed to huko nje. What I want is to kae chini, you come up with other 3 songs. You know what they told me? Watu wametujua, wanatuona, na tunataka sasa tuhame, tuende kwa nyumba kubwa, tuonekane kwa gari, wacha tuchukue pesa. I left them. Kwa sababu wanachukua 15,000, and if they had waited for like one year tutafute hit songs zingine 3, they would have earned the amount of money, triple the amount of money they were earning. Kwa sababu mtu anakuita 10,000 kuja usalimie watu alafu. So brand ya mtu ni kitu ya maana sana. The way you brand yourself, that tells us the amount of money we should pay you. How you brand yourself. Ukipigiwa simu useme 100. Sasa sisi hata tuseme leo, tuseme industry, tusichukue 1 million na mtu mwingine hajalipa nyumba, anataka kulipa nyumba, tutamfanyia nini? Atakwambia umlipie nyumba kwanza. So how you brand yourself tells us how much money tutakulipa. And I think hata ukiuliza, we said that tuliset hiyo time kwa sababu mimi hungenipigia ati Safaricom, ati kwa sababu ni Safaricom nikuje. Na remember there was a time tukiwa kama Nakuru, unaambia msanii umelipwa pesa ngapi na ni ngapi analipwa, anakataa kupanda stage na asha sign contract. So there is no way I can negotiate for you. Ni wewe ujue brand yako iko namna gani. Okay, Mesha, my name is Nicholas. I have 2 questions for you. One, but then you have very good sentiments concerning the commodity issue. But question number 1, does it mean you don't support the commodity issue? And number 2, I've heard you talk about Sauti Sol. Inamaanisha kwamba walikumaliza kimuziki ama vipi? No, I didn't say walinimaliza. You see, when I released Kigogo, I'm trying to give you examples that most artists don't and they don't reason that way. Unaona kwa sababu ni kama tu matatu mpya. If a new mat comes kwa route kama 58, the other ones inaonanga if you don't take it kujikoni kwanza uitengeneza ikuje compete na hii, there is no way you're going to compete. What I want you to understand ni music ni business, and there are some artists who know that music ni business. Na kuna artists wanajua music ni biashara. Watu kama Bahati, unaona mtu ana invest hapa. Sasa what I meant ni when I came in, I remember there was a time mimi nilikuwa napenda music sana, and I would go attend concerts za kina that time Nameless was very big and Juakali, and I would go attend their concert. When I released Kigeugeu, sasa mimi nilikuja juu yao.
So mtu either you rebrand yourself ama uachane nayo. That's what I've said. Sasa mimi wakati niliona I saw there is something else I can do. That's when I joined politics. It's not that walinimaliza nikaenda nyumbani. I would have gone back, rebranded myself and then come back again. No. That's what I mean. Okay, so yesterday Eric kept on saying Jaguar. Had he told you that anakuja parliament ama? What Eric told me on when was tomorrow? Yesterday was Tuesday. What Eric told me on Friday is that they are bringing a bill written by Victoria Kimani. As an artist and a youthful member of parliament, nika decide to mobilize other members of parliament, kina Moha, to wait for him, kwa sababu it's our duty to represent watu na ni vizuri tuchukue, and also tusome na tujue ni nini kwa ile bill. If it's something I can push, hakuna haja nikatae. If it is something that will better the industry, siwezi kataa. So wakati Eric alifika, he was to come at 10. So I called him at around 10:30. Nikamuuliza, wewe bado unakaa ama tuende shughuli zingine? He told me we are on our way. Sasa wakati alifika aliniambia kuna askari wanamzuia kuingia. That's when alianza kusema Jaguar. Na nataka niseme mimi nilichukua simu ya Eric. Niliona watu wakiandika sikuchukua simu ya Eric. And even called the OCPD wa Central when he was arrested, na nikamwambia Eric ni nani, and he apologized kwa sababu alisema he didn't know ni wanafanya demonstration ya music. Them they were thinking anakuja kuharibu event ya Governor Kananu who was being sworn in yesterday. He actually apologized for that. Thank you. Then put it straight, mimi ndiye negotiate nani atoke. Sio wasiseme. The call actually you are the one having the point. Thank you. Na nikawaambia they go straight to Nani's office, to the OCPD's office. Sasa hiyo maneno Jaguar hakuchukua kufanya nini? Mimi nachukuanga. And then something I want to put hapa ikuwe straight. You see, I've seen guys on online. Wanasema Jaguar sijui aliacha sijui alifanya wasanii nini. Mimi I was not elected by artists. Watu wanasaulingi hivyo. And I was not elected by the youth. I have a constituency called Starehe constituency. Iko na wasanii, iko na wamama, iko na wazee. Sasa mimi kushinda ukisema youth, music, hiyo nafanya tu kama venye nilikuwa kwa industry and I have experience. Ni kama kusema ati kwa sababu Honorable James Orengo ni lawyer, kila kitu ikitokea hata demonstration ya lawyer anakuwa hapo. Kwa sababu mimi niko na constituency, niko na kama watu more than 400,000. Na when I got elected, I went to them na nikawauliza shida zao. By the way, the reason wata niliacha music sana music kidogo ni kwa sababu niko na duties mingi sana za kufanyia watu wa Starehe. Kwa hivyo hiyo Jaguar alichaguliwa, hakumbuki wasanii na wakumbuka vizuri sana. Na mimi na advising vibaya sana kwa sababu lazima wachukulie music industry kama business. My name is John from Donovan. And I wanted to ask, we are fighting, Eric Omondi is trying to bring on a bill that is, he says that it's going to be a long-term solution for artists. And you as an artist, first of all, what do you think will be the long-lasting decision or segment for artists? You see, there is something I want you to understand. I don't know why people keep thinking that the music industry has problems. And I think that's why some of the artists are angry with Eric Omondi. Because of the way he's putting it, it's like no artist is able to survive on the amount of money they earn from the music industry. I want to ask you a simple question. When I was an artist, for me, I used to earn 500,000 per show. Kama mimi niko na mind ya kuinvest, how many people washaishika 500,000? So if you get the 500 shillings, uone ununue Range Rover, uhamie Kilimani, ukuange unakunya kila siku, sisi hatuwezi kuja kukusaidia. So there is no way utakuwa mnalia kila siku parliament. Sasa tukianza mashida, hakuna biashara haina shida, hata hii yenu. Tukisema wale wako na shida wainue mkono, mtainua nyinyi wote, ama ni uongo? Sasa let me advise artists, niwaambie saa hii, hakuna industry iko na pesa kuliko hii ya music industry. Hakuna. Once they take it as a business, waichukulie kama business, watatengeneza pesa. Because if you make 500, uinvest kwa biashara nyingine. Even me as a member of parliament, let's say I earn 1 million shillings. If I don't invest and I don't get re-elected, wewe utakuwa unanipata wapi? Utakuwa unanipata nazunguka hapo. So it's for them. When you are an early artist, we invest your money. Maneno ya kusema bill iletwe, bill ifanye, and I've told you the law is there. Very clear that stakeholders are supposed to sit down, na CA, Communication Authority, they negotiate the amount of content that is supposed to be aired. And mind you, the set content percentage is at 40 as we speak. And some of the radio stations that violate that, they are fined 500,000. And I don't want to mention names. More than 3 radio stations have been fined 500.
because of not playing the 40% content. Sasa ni wao wajipange. If they want me to lead them, wakuje kwangu. We sit down, hata kama ni National Theatre, we sit down as artists, tukae chini. Lakini maneno ya tusaidiwe, kila mtu hata sahi, hata nikitoka hapo nje, mtu atasema asaidiwe. Kwa hivyo, there is nothing wrong with the industry. Wasikudanganye, it's how they spend their money. Na unapata someone who is an artist, an upcoming artist, hataki kuitwa upcoming artist, anakwambia, I meet a lot of them outside hapo. Naambia mtu, Jaguar, nataka unisaidie. Mimi nilisaidiwa na nani? Mimi nilikuwa natembea kutoka Umoja naenda mpaka South B. Ringtone can attest to that. Mpaka naamua nitoe viatu niingie studio, zinakataa, zinanuka. I struggled my way up. Yeah? Sasa hii maneno, let me give you a very good example. Someone like what is the name of this who passed away? Who a gospel? Alikuwa anaitwa nani? Who alicommit suicide? Papa Dennis. Papa Dennis ni nini hakuwa nayo? There was a time I went to South Africa for a video shoot. Na nikawapata huko and I told them, nyinyi tuko huko. We are using the same car kushoot video. Tushikane, tushare cost. Wakaniambia hao wako na pesa. That's what they told me. Waliniambia sisi tuko na pesa, tushalipa. And I told them, kama ni camera tunatumia, tushare. Wewe uchukue, because the equipment were costing more than 400,000. So there is no need of me paying the same amount and you are shooting our video same day and you are from the same country. But he had a lot of money from the sponsors who are sponsoring it. Akaniambia, hatuna nini, sisi tuko na pesa, tushalipa. Sasa wewe ukitaka kuniambia mtu anasupportiwa, nani ashaisapotiwa kama huo kijana? Hakuna. But now investment na kuchukulia music kama business. Kwa hivyo mimi naweza sema industry iko na shida na hakuna biashara iko haina shida. Mimi ni member of parliament wa town hapa. Ukienda Nyamakema wako na shida. Tukienda Mudhurwa market wako na shida. Tukienda nini wako na shida. Sasa unataka nichukue mtu ana 500 anatumia yote ama nishughulike na hawa mama walinichagua wako na shida hapa. Sasa ni waamke. They start taking music seriously. Mtu ajue because you find like I was giving you a very good example. Sometimes they come even to parliament in a CD and I ask them, nikusaidia aje? Anakuambia, Jaguar, I have more than 600 songs. Unamwambia nichezee moja. Moja anaimba juu ya venye aliachwa na dem kwa sababu hakuwa na pesa. Ingine venye ametoka Kayole mguu kuja town. Ingine sijui alifanya nini. So he's not even conversant with what is in the music industry. And I always tell them, if today the biggest song near Omale, the godly song, if you're not producing a better song than Omale, where would you expect to weko kwa poster kubwa kuliko Omale? That one, take it to the bank. Take it to the bank. Kama usikizi hiyo song, usikize kama Burna Boy, wewe uone ukompete na huyo mtu mimi mwenyewe najua siwezi compete na mtu kama huyo. Ama kama naweza, nilikwenda home nifikirie how I can do better music than Burna Boy. Lakini huwezi kuja kuniambia tusicheze Burna Boy, nikuchezee mtu anasema ametoka Kayole anakuja town. Does it make sense? Even broadcasters wenye wanataka kucheza hiyo song wako business. Where will you switch on to a radio station that has nothing? Inakuchezea vitu you don't relate to. Even a club. If tuseme leo clubs zote za Kenya zicheze local music. Wewe unajua songs ngapi za Kenya zenye utasema zichezwe? Apart from the old school zenye tumekuwa nazo. How many hours before useme hii club ina boat twende kwa nyingine? Okay. Another question. We have so many young people who have marvelous talent in music and wengi wamekuwa wakiwasign under different labels. And they get so frustrated with the way they are. You know why they get frustrated? My friend, when you sign an artist today, anakuwa bibi yako, sawa? Kuja town anakuambia umtumie Uber, hataki kuonekana. Haikuonekana na ikuwe na tint, sawa? Asivae kiatu ya ujinga, umbaie. Ya pili, anataka kuimba kila siku na ushoot video kesho. How much does it cost kushoot video? More than 200,000, Then if you try tell him hii song yako sio mzuri, you know what they say? Kwa sababu mimi ni msanii, wewe hutaki nikushinde. And you go ask artists who have signed artists. Uliza kina Willy Paul atakwambia that's the problem they encounter. Mtu anasema mimi hutaki nitoe song zangu kwa sababu you try advise them. Hii song si noma kama hii. Hii song si noma kama hii. Ukijaribu kumwambia anakwambia wewe hutaki atoke. So what do they do? Wanarekodi usiku mzima, wanakupatia song 10 asubuhi. Na si hata hakuna hata moja unaweza peleka kwa radio station. If you don't shoot those videos, even members of parliament here wanaendanga mashinani, wanaambiwa, mnakwanga bunge na Jaguar, mpelekee hii wimbo. A member of parliament anaileta na mwambia leta tusikize. Unasikia hakuna kitu mtu anasema.
Hata member of parliament mwenyewe ukimwambia hii song haiwezi ananikasirikia. So in case uone ngoma kama hiyo na uone inaweza, what you need you tell? My friend, a good song, I even tell artists even today, if you produce a good song, uiweke kwa CD, uendeshe gari yako leo, uende na huko Buru uitupe hiyo CD nje hivi, that song will come back. A good song, that song will come back. I remember kuna hii song ya Uliza Viatu, aska kina wanaitwa nani? Had the band. Mimi nilikuwa nawatafuta mpaka na simu. After I listened to that song, ile Uliza Kiatu, they didn't have a video. The song became big without even a video, them shooting that video. When I found them, na waulize hata leo, waliniambia tushashutiwa video ya hiyo song. A good song, you don't need to hide. And the reason, one thing that made me sure, when after I talked to one of my advisors, hiyo time nikianza, ni song kama Mafikizolo, when they did the song Kona, wewe ulikuwa na understand wanasema nini? But the song became an instant hit kwa sababu ya melody, venye wana flow. Hata hizi za Mafikizolo, hizi zinaitwa nini, hizi za South Africa ama piano, hatusikii zinafanya nini. Watu wanasema au tutolee hizo ama piano, but even me nikiingia kwa club ikicheza hiyo ama piano nasikia niko relax, ni kama tuna relate na hiyo music. Sasa mtu kukuambia ati Usaini ni msanii, lazima iwe ni mtu akujitolea one thing, alafu ikuwe ni mtu anaelewa biashara. Mtu atenda asikize ajue Otile ametoa hii song, Nyasha ametoa hii. Sasa lazima ujue hiyo ni competition yako. Willy Paul ni competition yako. Si ati wewe unajikomboa. Wasanii wengi wanaonanga ni kama wana compete hao wenyewe. Nikitoa song hata niongee juu ya simu yangu ni hit song. Sasa it doesn't work like that. Sasa when you hear them saying wako na 100% content ya kupiana nini, waambie wakuletee. Wewe waambie wakuletee hiyo, wanasema airplay. You see, there's a very big artist I know, a pioneer of music industry. He used to be very big. And I was even offering money, mimi nikianza mtu anipeleke ani introduce kwake. So when I came in, kama nimetoa kipepeo, nimetoa kioo, nimetoa kigeugeu, aliendaga kwa media station. Alikuwa anafanyanga dance hall. Sitaki kumtaja jina. Aliendaga kwa radio station. Akataka kuwapiga. Akauliza kwa nini hamchezi song zangu? Akijaribu kuexplainiwa song yako imepitwa na time ya hii ya Jaguar, watu wataki hiyo jump hivyo, nasema Jamaica sijui nini. Watu wame overgrow, anakasirika. Anataka kupiga mpaka broadcaster. Even today ako na grudge na yeye. Anasemanga mahali atampata atampiga ngumi, ni alimuua. That's what they say. Lakini music inaenda na time. Mimi nilikuwa nikatoka. Zangu watu walisikiza wakaanza kusema zinafanana, na ni ukweli. Ukisikiza wasanii wanatoanga song unasikia huyu ni nani? Huyu ni nani? Kwa sababu hawa change. But looking also at the entertainment industry, I'll give an example with Nigeria. In Nigeria, we have... My friend, Nigeria, they have more problems than we have here. No, me, I've been to Nigeria come a million times. So when they were giving examples at the end of Nigeria, they have more problems than us. No,